Na basi moja kwa moja ningependa turudi tena katika kaunti ya Mombasa. Sasa hali iko salama upande wa Manzu. Tunaungana naye moja kwa moja akituarifu mengi zaidi kuhusiana na faida zilizoko katika bandari ya Mombasa, na hasa kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa na kwa taifa nzima la Kenya, katika eneo hili ambalo linatambulika sana kama lango kuu katika eneo hili la Afrika ya Mashariki. Manzu, sasa zidi kutupa uhondo mahali ulipokuwa umefikia. Haisesi uhondo, bali ni taarifa halisi ambazo tunatoka na kuzifuata hadi pale zilipo ili kuwaletea taswira kamili kwa watazamaji wetu ya kile kinachoendelea katika sehemu ile. Leo tuko katika bandari ya Mombasa hapa ambapo kuna shughuli nyingi. Tumetembea tangu asubuhi katika ile kuonyeshwa na wasimamizi wakuu ambao tutaongea naye mmoja wao baadaye hapa kuhusiana na kile kinachoendelea. Kama nilivyokuarifu hapo awali kabla picha yetu iharibike kidogo, ni kutokamana na zile nguvu za radiation ambapo ziko. Kile kituo nyuma yangu pale ndio ile skana maalum ambayo inatumika hivi sasa. Mojawapo ya maeneo hapa nilipo ni yale ambayo yanafanya uchunguzi wa yale makasha ambayo tayari yashapakiwa na kuanza kusafirishwa. Hivyo basi kuna zile documentation ambayo inaletwa, iko chini ya iko chini ya usimamizi wa KRA ambao wanapokea stakabadhi zile na kuziweka kwenye nakala zao vyema kabisa, na pia kufanyia uchunguzi makasha haya. Ni shughuli ambayo inafanyika haraka. Kama unavyofahamu, bandari hii inafanya kazi saa 24, miaka nenda miaka rudi, isokuwa tu siku moja tu ambao ni ya mwezi wa Juni huwa wanakuwa ni sikukuu kwa wafanyikazi ambapo wanapata fursa kupumzika, lakini katika siku zote shughuli nyingi zinazoendelea. Tumeona meli nyingi sana hapa, vyombo vya majini ambavyo vinaendelea kupakua mizigo na vichache tu vinaendelea kupakia mizigo kusafirisha katika mataifa mengine. Kenya ni mojawapo ya nchi ambayo iko katika sehemu mahsusi sana hapa barani Afrika, hususan sehemu hii ya Afrika Mashariki. Kumbuka hii ni bandari ambayo kama alivyotaja ni kiingilio kikuu cha Afrika Mashariki na maeneo mengine ya kati ambapo yanapokea mizigo na kusafirisha mizigo kwa niaba ya wenyeji kutoka mataifa hayo. Kwa mengi zaidi hivi sasa nawasiliana naye na msimamizi mkuu katika bandari hii ambaye yuko katika kitengo kile cha KRA wanachoendelea kupokea sana mizigo hii, Joseph Kaguru. Asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Labda utuelezee tu kwa manufaa ya mtazamaji anayekupata hivi sasa tukiwa hapa bandari na hata maeneo mengine, hapa tulipo ni sehemu gani? Thank you, Alimanzu. We are currently in the port of Mombasa. And the port of Mombasa, for those who may not know, is a very strategic asset, not just for this country, but for the region. We are clearing cargo to the partner states, especially Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Southern Sudan, Ethiopia, and even some bigger parts of Tanzania through this port of Mombasa. So it is a very, very important asset. In this particular port, we have two major agencies. We have the Kenya Ports Authority that deals with the hardware of the port. The Kenya Ports Authority deals with mainly the handling of the cargo, discharging of vessels, management of that cargo within the yards, and that is where they use the cranes and all other equipments to do that. Then we have the Kenya Revenue Authority where the mandate is under the Customs and Border Control Department, where we provide the soft infrastructure for clearing the cargo through this port into the region. And again, even export cargo. We also had a lot of export cargo. Yeah. Upande wa mizigo inayosafirishwa hapa, labda tuko kwa asilimia ngapi? Ukizungumza kwa lugha ya Kiswahili upatikane vizuri zaidi, Joseph. Upande wa mizigo, Kenya tunatoa mizigo kusafirisha nje? Mizigo tunayotoa kutoka Kenya kusafirisha nje ni mizigo kidogo sana ukilinganisha na mizigo tunayoingiza. Kusema ukweli, katika kasha 10 zinazoingia na mizigo hapa Kenya yetu, zile kasha zinatoka na mizigo kurudi nje ni kasha 3 peke yake. Kumaanisha makasha 7 yanakwenda bila mizigo. Makasha 7 inaenda bila mizigo. Kwa nini inakuwa hivi? Inakuwa hivyo because our export regime is not very active. And I think this is an area where the government needs to invest a lot of resources and to put a lot of focus on it. And I believe when these duty-free zones that we have been talking about come about, then the government is going to get a lot of, then the country will get a lot of goods to export. Tuzungumzie uchumi wa bandari. Unachangia vipi sehemu hii ya Mombasa? Na naomba uzungumzie Kiswahili kumradhi, manake wanaotazama saa hizi wanafahamu vyema kwa lugha ya Kiswahili, manake ni wana Kenya tu wa kawaida wengi wao. Uchumi unachangia vipi katika kuendeleza taifa na hata hii county?
Ukiangalia uchumi wa Mombasa unategemea sana bandari ya Mombasa, lakini pia ukiangalia contribution to the GDP ya nchi hii ni kidogo sana ukilinganisha na port zingine za dunia. There are ports in Europe that contribute about 8% to the GDP. Our port here contributes only about 1%. So there is still a lot of room for improvement. Lakini at the same time, that does not mean that we are not doing well as a country. We are actually doing very well because we appreciate that we have a lot of this country depends so much on the port. And if I just take you back recently when we had the hunger issues in the month of wakati tulikuwa na uchaguzi mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, nchi hii kwa miezi miwili ilitegemea bandari ya Mombasa kuirisha. Kivipi bandari? Bandari ilitegemea kwa sababu mahindi yote iliyokuja kutoka nchi za nje, kutoka Mexico na South Africa, ilikuwa inakuwa cleared katika port hii, alafu inasabaswa kwa nchi. Na hiyo tulifanya vizuri sana. Na tulifanya kama multi-agency team. Si KRA peke yake ilifanya, tulifanya na timu mzima, port, cafes, cabs, zote tulikuja pamoja, including even the private sector. Na kwa wakati huo haukuona mtu ambaye alikufa nchi hii kwa sababu ya njaa. Ni kwa sababu port ilifanya kazi na ilifanya kazi mzuri kwa ushirikiano. Tukija kwenye upande wa ukusanyaji ushuru, kuna mambo gani ambayo mnaendelea kufaidisha halmashauri ya KRA kuhakikisha kwamba ushuru unakusanywa vizuri na hata pia unakuta biashara inaendelea vizuri kwa pande zote? Tukija kwa upande wa kukusanya ushuru, bandari hii saa hii katika ushuru wa commissioner wa ushuru wa forodha tunaokota 80% of that revenue. Na ukiangalia kwa figures kila siku, kila mwezi tunaokota about 35 billion on average from this port. Ukiangalia kama mwaka huu, hata kama kulikuwa na mambo ya elections na nini, deficit yetu ya region hii kwa sasa ni kama shilingi bilioni 6. Na hiyo ililetwa na elections mwezi wa 8 na tena mwezi wa 10. Kwa hivyo tunaweza kusema hii port is a very strong pillar for this economy. Very strong pillar for the economy. Tayari pia nakuta ni kana kwamba tuko nyuma tu kidogo. Naona ujenzi wa reli ya kisasa SGR ni kana kwamba inaendelea ndani ya port, imeingia mpaka katika Bath 1 kule. Beleni for SGR ilikuwa imefika mahali tunaita port lease, because initially it was only meant to focus mainly the first phase on containerized cargo. Lakini saa hii inaendeshwa mpaka Bath number 1 kwa sababu tutakuwa pia tukibeba bulk cargo like clinker, fertilizer na mahindi na ngano na vitu zote nzito ambazo haziko kwa makasha, including the steel that you saw earlier. Yes. Na upande wenu ushirikiano ukoje na baadhi ya watu ambao wanashirikiana katika kupakua mizigo? Manake wengi wamelia wakisema kwamba ni kana kwamba bandari sasa inapelekwa sehemu za bara, sehemu za Nairobi, Naivasha na kadhalika. Hii halichukulia vipi katika halmashauri? Mimi kwa upande wangu nikiangalia, naona hiyo ni watu wanataka kupiga siasa. Ukiangalia serikali saa hii imeweka pesa mingi katika port hii. Tumeweka terminal mpya ambayo tunaitanga terminal 2 ama Toyo. Saa hii tunavyoongea hapa, there is another phase of the port that is being extended. So serikali hakuna kitu inapeleka Nairobi, but what the government is saying, the inefficiencies we used to know, we must address them as a country. And SGR is a game changer in that. That's what is basically bringing about. And again, don't forget, the government is also bringing up the Dogo Kudu. This is a duty-free economic zone. It is going to bring a lot of business in this port. And also, when I look at the figures between what SGR is evacuating and what is going by the roads, the change is not big. And with the growth in business, I think at the end of the day, there will be no impact. And SGR as it is right now, people are taking their cargo by choice. And they are taking their cargo by choice because SGR is more efficient and it is more cheaper than being on the roads. Yeah. Sasa tumalizie na hili swala. Kwa nini mataifa mengine kama vile Tanzania inafahamika kuwa na bandari pale Dar es Salaam, kuna bandari kule kusini mwa Tanzania sehemu za Mtwara, na ni bandari kubwa sana na zinafanya vema hata hapa Tanga, lakini baadhi ya mizigo yao inapitishwa hapa Kenya? Kwa nini inakuwa hivyo? Watu wa kutoka pia Zambia nasikia siku hizi pia wanaitumia sana bandari hii.
Actually, I wouldn't like to compare the two ports, kusema ile ni mzuri ama ni baya kuliko hii yetu, lakini kuna Watanzania wengi sana na watu kutoka Zambia wanachagua port ya Mombasa as their port of choice kukilia mizigo yao. Na ni mizigo mingi, sio mizigo kidogo. And this is something we would like to encourage because pia integration ya East African community, it is some of the benefits that we need to reap from that as a country. Asante sana. Huyo ni Joseph, mtazamaji, mmoja wasimamizi wakuu wa meneja kuu katika bandari hii ya Mombasa, kitengo cha forodha kutoka ile halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini, yani KRA. Tumezungumzia tu masuala mbalimbali kuhusiana na jinsi shughuli katika bandari zinavyofanywa, hususan katika kitengo chao cha forodha, namna wanavyokusanya, wamekusanya fedha ngapi, haya yote. Na pia tuko katika nyuma mojawapo ya maeneo ya kisasa ambayo yanafanyia uchunguzi baadhi ya makasha ambayo yanaotoka hapa ndani ya bandari kusafirishwa ili kuhakikisha kwamba ni salama na hayatodhuru mtu yoyote. Kumbuka hii yote ni mjumuiko wa vitengo mbalimbali ambavyo vinavyohusika katika kuhakikisha kwamba shughuli zinakwenda sambamba kabisa chini ya usimamizi wa halmashauri ya bandari hapa nchini. Nitakurejesha studio kwa Nick, huku tukiendelea kutafuta katika baadhi ya maeneo mengine kwaendelea nini kabla ya kuja kumalizia mahojiano yetu baadaye kidogo. Nick. Naam, asante sana Manzu, zidi kutegea hapo, shikilia tu hapo manake tuarudi.